you end up in a fight. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop suggesting that she's somehow bad. The next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get expelled. Das war meine Entscheidung. Sie verteidigt mich. Das ist auch richtig. Ich würde nicht mit Erdnuss einzuführen, das würde ich machen. Digga, wirklich, Ellie soll sich verpissen. Rachel was there for me. She did everything she could to protect me. I guess it wasn't enough, huh? You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? God, look. I'm sorry I ditched you for the play, but... This isn't about that. Seriously, man. You need to shut the fuck up before... I've been quiet long enough. Look, Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake. You're real. And I hate to see her manipulate you like this. Elliot, I promise. No one is manipulating me. No? Just look where you are now. A high school dropout. Hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy. It just as easily could have been you in that hospital today. If that ever happened... Ich weiß, er soll zu schätzen, aber er soll sich verpissen. Look, I hear you. I appreciate the concern. I don't think you do. Elliot. I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth. Verpiss dich, Digga. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now. For once. In Berühren wird nicht klappen, das wird nicht klappen. Aber I know you're upset, but... I'm not upset! I'm trying to help you. Perfekt. Nach Hilfe rufen wird nicht klappen. Elliot's gone full-blown crazy. Jo, das ist nicht noch. Ruf nicht die Polizei, du bist nicht in der Lage, die Polizei zu rufen. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. All right, Elliot. You want to talk so bad? Let's talk. Scheiße, Digga, wirklich. Was ist mit Elliot los? What's really going on here? You can tell me. Here's what's going on. We're at the DA's house, and we should probably leave before he comes back. Don't worry. With Rachel in the hospital, James isn't coming anytime soon. I'm talking about your situation. Rachel is dangerous. You need to realize that. You're right, Elliot. I didn't want to admit it before, but it's true. My life is at great risk. Schlau, Digga. Thank you, Chloe. All I want is to help you. I'm glad you can finally see that. You're right. I do need help. I need help immediately. Hey, it's okay. I'm not going anywhere. Was? I'm attempting to move on, but it feels like I'm being blocked against my will. It takes a lot of guts to tell me all this. And
I want you to know that I will always be there for you. No matter what. Jetzt sieht das Handy. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. It's the police. Okay, don't panic. I'm sure they'll just want to ask us why we're here. What do we do? I'll talk to them. There's nothing to be concerned about. Thank you, Elliot. You're a great friend. Also das Ding. Vor der Ladescreen davor, da war alles still. Jetzt sind wir so am Arsch. Nur weil können wir so auf Alien schieben, aber trotzdem, das wird uns keiner glauben. Wir haben Beweismittel zerstört, wir haben Mord vertuscht, haben vermutlich jemand anderen in die Tod geschickt. Mord vertuscht, dieser eine Handschuh. Das Beweismittel, dass der ein Typ den anderen da umgebracht hat. Den haben wir verbrannt, weil... Stimmt, das wird jetzt mit dem Truck, wird gar bei der nochmal schlimmer sein, weil ihr Vater ja hops genommen wurde von dem Truck. So much destruction. All because Rachel got angry at her dad, who's been lying to her all her life. Ja. And he's still lying. Hey, being a dad's tough. That doesn't justify what he's done. I'm just saying, I'd probably do anything to keep you safe. Hey, Dad, Yeah? did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for Mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about something that might hurt me to know. What do you think? Ich glaube nicht, dass es heißt, ich weiß auch nicht. Ich schätze jeder lügt. Ich wäre verwundert, wenn nicht. I suppose everyone lies about big things. I mean, the stuff Mom doesn't know about me. So, you probably lied too. Would you love me less? Kommt drauf an, worum es ging, ja. I guess it depends on what it was. That's the trouble, sweetheart. The truth's risky. And the idea of you loving me even a little less, I don't think I'd ever want to risk that. Are you really ready to hear the answer to your question? Ready as I'll ever be. Problem is, I'm dead. So how am I supposed to tell you anything? Ich fand gerade irgendwie echt lustig. The problem is, I'm dead. I wish you'd told me. When you could have. You don't like the perfect relationship we had? I wish you'd lived long enough for us to fuck it up. No word. My ride, my tunes.
seriously going in to face Damon Merrick? All for Rachel. Also du bist wahnsinnig mit dem, was du vorgetan hast. Hella crazy. I'm glad you're here, Dad. You don't want me to go? No. I like the company. Besides, you don't want to miss this. Things are about to get real. Yeah. Ach, Digga, das ist... Ich denke ganz darüber nach, was wir getan haben. Ich frage mich wirklich, wie wir da rauskommen wollen. Wie wollen wir da rauskommen, Digga? Also wir haben uns mit einem Staatsanwalt aber so maximal angelegt. Nicht wie so auf, ja, ich sag, du bist scheiße, sondern wir haben so richtig. Das kann nicht noch sassiger aus. Das ist nicht die Scheune, oder? Ist nicht die Prescott-Scheune, ist eine andere. Ist die Party-Scheune. Oh, die ist abgebrannt. Shit. Is that blood? Geht's Frank gut? Ich hoffe, es geht Frank gut. Frank? Frank! Shit, this is bad. I'll get you help, Frank. But first, I've gotta help Rachel's mom. Ich frage mich, ob ich das mit Frank verhindern hätte können. Das sieht sau episch aus, holy shit. Jetzt werden wir damit konfrontiert, dass wir das Geld ganz am Anfang im Spiel geklaut Where haben. the hell is Sarah? Frank's couch is toast. Überleg dich, verdammt nochmal, ich habe nie ein Wort zu Spitze, was zum Teufel. No! Wo zur Hölle sind wir da reingeraten? Everything's going to be just fine. Just a little longer, and all your troubles are going bye-bye. What the fuck? Das gibt ein Just Dings bei. want to meet my daughter. Can't you understand? Why does Your he? daughter? Jesus. So that's what he's worried about. Can't let the public know. The mother of his daughter is some junkie. I just want to see her. You don't have to. Shut up. James Amber wants you out of the picture. So that's what's going to happen. This is so messed up. After all, no one believes a junkie. No. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. You can do this. Damon, What the hell are you doing here? I've got your money right here. The money James owes you, How the fuck do you... Run! no one has to know. Just let her go, and I won't say, No! Talking's over. Leave her alone. Shut up. What the fuck? You boosted the DA's shit?
Got my money? Burn the evidence? All that? I'm just trying to help. Get away from her! I said shut the fuck up! Ich dachte, das freut ihn. No. Go to your fucking happy place. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. Now, what do I do with... Damon! What did you do? I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank. You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on, man. Fuck you. Sarah. Rachel. Your daughter. She... Ich hab nicht gedacht, dass das... Hä? Ich bin verwundert. Ich hätte gedacht, der Typ freut sich, dass wir die Beweise verbrennen. Wir kriegen Stress, nicht der andere. Digga, wir schulen ja Frank so viel. Holy shit. Der hat uns jetzt zweimal das Leben gerettet. Sarah? Chloe Price. Where's Frank? Or Damon? Your friend, Frank, took care of Damon. You don't need to worry about them right now. Sit. Sarah, are you okay? We need to talk about what happened. I am so sorry for... Rachel can never know. What exactly can't Rachel know? What James did. Hiring that thug. Shooting me up with... He's a piece of shit. And I promise that... Rachel can never know. Ich verstehe es wirklich nicht. Tell me why. Doesn't she deserve to know what her father did? No. Rachel deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Tell her what happened here, and you'll take that away from her. Forever. And just what is James protecting her from? You? She wants to meet you, Sarah. No, she doesn't. She wants to meet her mother. I can never be that for her. Why are you saying all this? Because Sie hat schon recht James irgendwo. is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. Sie hat recht. Und der fällt mir nicht zu sagen, aber ich fühle den Punkt. No, you're not. You're stronger than you realize. You don't know anything about me. Das ist richtig. I know Rachel needs you. I know loss. Beste Freundin, mein Vater, ja. I lost my father 2 years ago. Scheint jetzt nicht zu jucken. How? Oh doch. Car accident. He was picking up my mother from the grocery store,
and a truck ran a red light, and that was it. I'm sorry. You don't know what this is to me. Every pain, every fear, gone. No more sadness, no more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. Und deswegen sage ich Nein zu Drogen. I heard what Damon said. You've been sober for a year. You beat this before. You can beat it again. No. I can't. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. Alles Punkte auf mich zu treffen. She feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home, given opportunities I could never give her. At least talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so. That something was you. She didn't miss anything. She has a perfect Ich bin family. mir sicher, das ist immer noch ein Traum, oder? Also es wirkt mir irgendwie auf mich so. Alles andere ist perfekt. Ich dachte, mein Vater war perfekt, das verstehe ich nicht. Even without all this shit, the Ambers are far from perfect. James is an elitist asshole, and Rose lets him walk all over her. Maybe. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't It's deserve... not about James. It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? Sie hat recht, sie hat wirklich recht. Und sie wird jetzt auf die einfach Nein antworten, weil, also sie will es sicherlich, aber sie weiß, dass es nicht richtig wäre. Don't you want to see her? You came here for it. You got sober. You deserve the chance to know your daughter. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. Let me give her the father she deserves. The one who raised her, protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. So please, tell her I was never here. Let her have what peace she can without me. Ich halte es für das Richtige. Wait. I'll take care of her, you know. I believe you, Geh nicht, würde nicht klappen, denke ich. Chloe.
Digga, Frank, der Ehrenmann, Real Talk. Digga, wir hätten den in Teil 2 einfach, Teil 1, den, hätten wir ihn einfach umgebracht, Digga. Das verdient es. Ich fühle den Punkt. Ich werde es dir nicht sagen. Nicht, dass ich dir sagen werde. Ich hoffe, es gibt detaillierte Möglichkeiten. Aber wirklich, der Vater der Füße tot. Und der Vater ist ein Stück Scheiße. Der gehört absolut in den Knast. Hello? Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. Ich würde gerne mit dem Vater mal kurz alleine reden. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later. Hey. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe? Alone? For a minute? Okay, sweetie. We'll be right outside. How are you feeling? Like I got stabbed? Doc says there'll be a sick scar. Maybe a tattoo is in order. Fuck yeah. We never actually escaped. Did we? We've got time. All the time in the world. So, how did everything go? Rachel, I've got to tell you something. Ah! Wir werden uns effektiv beide Enden angucken. Wir werden uns effektiv beides angucken. Und ich werde jetzt, ich weiß jetzt schon, was ich tue. Wir werden uns, wie gesagt, beide angucken. Aber wir wissen ja, Achtung, Spoiler, dass Rachel bald tot ist. Und jetzt allein aus dem Aspekt würde ich es ihr gönnen, dass sie ihre letzten, ich weiß nicht, wie lange es noch ist, aber ihre letzten, sagen wir, Monate mit einer intakten, glücklichen Familie lebt. Weil das wäre danach nicht mehr so. Ich werde jetzt die Wahrheit sagen. Aber ich würde es in Real Life nicht tun. Es ist richtig, die Wahrheit zu sagen, aber mit dem, was wir wissen, wäre es, glaube ich, falsch. Und er hat das so verdient, der Mann. Er hat das so verdient. Frank, der Ehrenmann.
Sag gleich noch was am Ende, Nintendo. Nimm an. Ich gönn's dem Menschen wirklich. Ich habe echt erwartet, dass sich als maximales Arschloch da rausstellt. Aber der Typ ist in dem Teil unfassbar korrekt. Ich mag den Teil wirklich sehr, unfassbar gerne. Den kann ich gar nicht leiden, den Typen. Der wurde von der Schule geschmissen, würde ich vermuten. Tut mir auch leid. Aber hat er auch irgendwie verdient. Er wollte nur das Beste, aber hat sich dabei echt doof angestellt. Ich gönn's dir so sehr, Prescott. Ich gönn's dir so sehr. Nein? Warum das jetzt? Hätten wir das ändern können? Hätten wir das ändern können? Ach, das tut mir auch leid. Also wir wissen ja, was er tut, aber trotzdem. Sie ist das erste Opfer. Gut, ja. Vielleicht hätte es was geändert, wenn sie mit Nave zusammengekommen wäre. Aber trotzdem. Wäre sie das erste Opfer, ja. Oh, nicht hier. Oh, nee, warum müssen die jetzt hier hingehen? Hätten die nicht irgendwo anders hin können als da? Also schlimm, dass hier beide Spiele enden. Jahre. Und hält das an. Wir gucken das alles nochmal an, Jungs. Ich frage mich nur, was familiär jetzt bei ihr abgeht. Weil es sieht bis dahin wie die richtige Entscheidung aus. Das ist schon, glaube ich, so zu sehen, Digga. Das ist das gute Ende, glaube ich. Ich bin ganz froh, dass ich gelogen habe, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn ich das trotzdem für das Falsche halte. Also ich glaube nicht, dass das im Real Life so geklappt hätte. Der Song, Digga. Der ist ein Banger. Vielleicht kommt am Ende nochmal die Wahl gesagt, meine ich. Also kann ich beenden drücken, kommt dann noch was oder soll ich hier durchlaufen lassen? Nintendo. Also, es scheint ja noch was zu kommen. Also soll ich durchlaufen lassen oder kann ich auf Space drücken? Optimal.
Du hast Rachel. Das habe ich. Ich habe nicht gedacht, das nicht. Okay. Kennen wir die Fotos? Ich glaube, die haben wir im ersten Teil gesehen, oder? Oh, der hat reingesammelt. Der war ganz mies, der war ganz mies. Der war ganz furchtbar. Der war ganz furchtbar. Bonus-Episode, die machen wir dann am Mittwoch. Der war ganz furchtbar, Digga. Okay, Jungs, wir gucken noch, ich will noch die anderen Enden sehen. Ah, die Musik hört auf, wenn ich lese. Digga, das Ende war ganz furchtbar. Das Ende war wirklich ganz furchtbar. Wir gehen, warte mal, guck wieder bei Nintendo, mach ich. Ach, Digga. Das Ende fand ich erstmal. Das ist furchtbar gewesen. Life is Strange Before the Storm Nintendo. Nintendo. Ja, das kam jetzt nicht ganz so gut raus. Life is Strange Before the Storm Nintendo. Wir gehen rein. Finaler Part. I bet there's some really cute photos in there. Das war das Falsche. Das hier. Ach, Digga. Okay, mal gucken, wo er... Just To sleep. Fuck yeah. Actually, is that Entscheidung des Spiels geht. Ich meine, diese Vater-Tochter-Beziehung würde auf wirtschaftlich Okay, was sagt er hier? Partner an. Ja, die Wahrheit erfahren, auch wenn es eine schmerzliche Wahrheit ist. Es tut mir leid, Rachel. Okay, er macht dir auch Wahrheit erfahren. Es tut mir verdammt leid. Und hier mal das andere, okay. what's wrong? I failed you. I couldn't find her. I'm so sorry. Funny. You seem so confident. I really thought you'd find her. Yeah. Me too. Maybe we can try tomorrow. Maybe she hasn't left town yet. Of course. I know. Wherever she is, she loves you very much. How do you know that? Because why should she be any different from the rest of us? Jetzt ändert sich nichts, ne? Nur, dass der Vater jetzt nicht auf die Schnauze kriegt. Ich will noch gern die Szenen sehen, ja. Tatsächlich war das auch die einzige
einzige Szene im Abspann, die sich geändert hat. Okay, gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die erste war besser. Das erste war besser, auch wenn... Ach, Digga. Es gibt weit... Oder kommt noch was? Alles gut, alles gut. Ja, ich fand das erste Ende, wo man die Wahrheit gesagt hat, besser, aber trotzdem... Hallo? Wegen Mutter. Traf ich nicht. Die Mutter? Hä? Bin ich jetzt dumm? Dass Sarah kommt. So, meine Nachforschungen haben ergeben, dass man das Secret Ending mit Sarah und Rachel nur sehen kann, wenn man sich damals bei der übrigens Warte, das hätte ich jetzt vergessen, danke dir. Oh, die Musik am Hintergrund, ups. Sorry. Mach kein 4K, warum nicht? Danke dir. Hier ist Elliot. Doch, das ist auch, aber da haben wir das eine etwas andere Szene. Aber es hat Elliot verdient, Real Talk. Also nicht, er ist nicht so, wie gesagt, er wollte nur das Beste, aber trotzdem. Jetzt. Jungs. Was? Ich habe jetzt an die andere Mutter gedacht. Das verstehe ich nicht ganz, wenn ich ehrlich bin, aber das ist... Ich bin auch verwirrt. Ich verstehe zugegebenermaßen nicht ganz, was das mit den Armen zu tun hat, aber das war gut. Ich fand Live Stage 1 besser. Von der Story, vom Emotionalen her, ich glaube, ich fand Live Stage 1 besser. Aber das war wirklich unfassbar gutes Game. Holy shit, Digga. Aber ich werde hier nicht so 8 Jahre drüber nachdenken. Wisst ihr, bei Live Stage 1, ich saß noch 2 Tage lang im Wachdings und hab drüber nachdenken müssen. Das Armband ist von ihrer Mutter. Verstehe ich nicht ganz. Ist egal. Ist egal. Ich bin froh, dass wir das gespielt haben. Real Talk.